Hola, ¿qué tal amigos de ORSA Televisión? Nos encontramos aquí desde la ciudad más bonita y contaminada del mundo, la Ciudad de México, en esta nueva entrega del Face to Face. Pues mire, el día de hoy, ahora sí, le traje taco de ojo para usted, señora, que mire que luego de por sí se levanta con hambre. Ay, mire, ahí está. Le traje a dos muchachones guapos, atléticos, pero aparte, pues miren nada más, nos traen un proyectazo pues de música, arquitectura, ahorita pues les voy a meter en contexto, pero antes, pues yo quisiera presentarles primeramente a mi querido Felipe Pérez, que le doy la bienvenida, Felipe Pérez Santiago. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, un gusto, pues muy bien y muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Oye, se me hace que todavía estás ahí en en el bar, hijo, porque esa pared como que yo la reconozco de algún bar, no sé. Pues mira, llena de guitarras por todos. Llena, exactamente, así se llama la guitarra ese bar, mira. Exacto, bar la guitarra. Y bueno, también nos acompaña mi querido Jonathan Kids, Welcome to the jungle, mi querido Jonah. How are you? Doing very well. Thank you for having me on the program. Where are you? Where are you now? I'm in San Francisco. I just got back from Mexico City 2 days ago, so Okay. I am still finding my way back Uh, across the continent Dear Jonah, San Francisco is a table dance or is a state of California? in the state of California. Okay, okay, because I know table dance with a name San Francisco too. Yes. And okay, we're gonna start in. Bueno, gracias, mi querido Felipe. Voy a tratar de, pues mira, más o menos campechanea. Platícanos un poco este gran proyecto pues, que se está dando con cómo se mezclan. De por sí la música y la arquitectura como que a mucha gente no lo nota, pero siempre van como de la mano, ¿no? Y ahora, pues ustedes, pues pues con este gran edificio que es la Biblioteca Vasconcelos, ¿cómo es que se da, pues, este proyecto que están haciendo? ¿Cómo es que también se involucra a la gente de Estados Unidos? Platícame un poco de todo, mi querido Felipe. Claro, bueno, primero que nada, fe de ratas, digo, te agradezco muchísimo la entrevista, el tiempo y demás. Lo que pasa es que esta entrevista, el de arquitectura, bueno, el que se llama Songs About Buildings and Moods, que es el proyecto que hice con arquitectura, es con otra gente de Estados Unidos. Ok, ok, pero es Ese que lo, fue la información que me mandaron. sí, yo creo que se traspapeló. Sí, yo creo que sí. O sea, es que ya, mire, ya no se las mandes cuando estén borrachos, por favor, mi querido Felipe, porque Exacto. mira lo que pasa. Por favor, ponme en contexto, porque pues esa es la información que yo tenía Claro. con lo de la biblioteca Vasconcelos. Pero a ver, platícame, porque Sí, pues sí, sí. aparte me estoy dando cuenta que tú no paras, hijo, ¿no? O sea, estás continuamente trabajando, pero platícanos un poco, por favor. Afortunadamente, afortunadamente. Sí, ese proyecto, digo, te lo explico muy brevemente, efectivamente lo realizamos, pero la semana pasada. Fíjate Entonces, nada un más. proyecto en colaboración con la red pública de televisión y con una fundación de Chicago. Ok, Estuvo bellísimo el proyecto, bellísimo, bellísimo, pero ese sí, ya lo realizamos la semana pasada. Ahora estamos aquí para hablar de otro proyecto que se llama Braiding Time, Memory and Water, que se traduciría como trenzando el tiempo, la memoria y el agua. el agua. Ahí te va digamos, el concepto y ahora pues ya lo desmenuzamos, ¿no? Claro. Este proyecto surge precisamente por iniciativa de este señor Jonathan Keats, quien está planeando mediciones de tiempo alternativas, o sea, O- no con un reloj y en horas, segundos, minutos, como lo hacemos los seres humanos hace miles de años, Comúnmente, claro. por medio de, digamos, mediciones más orgánicas, o sea, Ok. por medio de seres vivos, por medio de ciclos naturales, etcétera. Y uno de ellos, uno de los mejores medidores de tiempo de nuestra naturaleza, de nuestro planeta, son los ríos. ¿Por qué? Por los Wow, sí, claro. ciclos, por los cauces, por la erosión, por el congelamiento y descongelamiento, por el crecimiento, por la temporada de lluvias, etcétera, etcétera. Y Jonathan ha estado desarrollando una serie de relojes, propiamente hablando, y de calendarios basados en los ríos, que son mediciones de tiempo mucho más orgánicas, mucho más naturales. Ahora él te lo explicará mejor que yo, pero para ponerte en contexto, a mí Jonathan, que nos conocemos hace muchos años, se me acerca y me dice, oye, ¿estas mediciones se pueden transformar en música? Le dije, sí, todo se puede transformar a música. Y también Claro. invitamos a una coreógrafa extraordinaria llamada Sue Schroeder,
quien vive en Atlanta y quien hizo toda una coreografía basada en estas mediciones de los ríos. Yo tuve el placer de hacer la música. La estrenamos en el Chattahoochee River en Atlanta en octubre y ahora en abril vamos otra vez a Atlanta, a otra parte del Chattahoochee River, a volverlo a presentar. Hay mucho que desmenuzar, pero creo que ahorita por lo pronto que Jonathan te explique qué es la medición por medio de los ríos. Jonah, Felipe, tell me about this work, this idea. Tell me a little bit how is all this idea, because it's amazing. The Oye, rivers, the music, perdón que te and interrumpa, pero me dice Sue Schroeder, la coreógrafa que está esperando, que está en el waiting room, para ver si okay, le pudieras dar acceso o alguien le pudiera dar acceso. okay. ¿Alguien me puede dar acceso al Zoom, por favor? Está Sue Schroeder esperando. Okay, ahorita Gracias. voy a pedir que me. Ok, So shall I Jonathan, go ahead and lo answer estoy your Okay, question? ya ahorita ya creo que ya le dieron acceso, ahorita le van a dar acceso. ¿Me pueden dar acceso al Zoom? So I've been exploring Ahí va. timekeeping for as long as I can remember, and it really it emerges from a concern about how we've become detached from all the life forms around us, the living systems upon which we depend. And so much of this, I believe, is because we tend to coordinate our activities, ignoring the impact that those activities have on other beings and on the living systems they comprise. So what I've been working toward is a way in which to reckon time that is situated in the environment, that is seeking to learn what time it is by asking other creatures, trees, for instance, in terms of their growth, but also rivers, where I've been looking at how the flow of time might be calibrated by the flow of a river. And this is a project that I started to work on in Alaska on rivers Okay. that are fed by glaciers, and that I have subsequently been working on in other locations around the world, including on the Danube in Vienna and very important Okay. on the Chattahoochee River in Atlanta, where I've been working toward not only a system where there's a clock that is telling the time and that is connecting us to the river and connecting our behaviors, our actions to the river's response to create a feedback mechanism. But I've also been looking at this in more visceral, more experiential terms, trying to think about, artistically speaking, how to engage the river. And this is the basis for conversations that ultimately have led to an artwork that I've been creating, developing with Sue Schroeder and with Felipe Perez Santiago, that is braiding time, memory, and water. Yeah, and now we have a boss here. Sue is here. Hi, Sue. Hi, how are Nice to you? meet you, Enrique. Nice to meet Enrique, you. nice to meet you. Tell me about all this experience, all this work, because it's amazing. Thank you. I am the dance maker, I guess, on this project. You would say my background is in choreography. And the location that we are doing the work in, both we did in October and now in April, is in the city where I live, in Atlanta. So I take a lead now for this location because, and Felipe and Jonathan meet me here. They come to join me in the place where I live now. And so my work has been to sort of connect the parts. So we have a beautiful group of 8 percussionists that is led also by the percussion professor at the university, Georgia State University, Stuart Gerber. And Stuart and organized the players, and Felipe made the music, and they have rehearsals both in the studio, and then they have rehearsals with us along the river. My role with the performers then is to I have 3 dance artists, and it's a very different thing to work in a river than it is to work in a studio,
and it is to work in a theater. In those places, everything is predictable. You know how the light goes, you know how the floor goes, you know how it is. And in the river and in nature, it is not the case. It can be the weather, it can be the light, it can be the surface under your feet. So it's very special, the people that can work in creatively in this way, and also very deep listening to this river, because the river is a collaborator. The river we honor, the river flows with water that has existed from the beginning of time. So the memories that are flowing in the river and speaking to us as we work, we are very sensitive in our bodies. So we pick this up and we experience with this. And Felipe has been really critical because he has made this work that can shift and change when, as the river tells all of us. So we're all in this big way of listening. So it's not so much a performance as an experience that the audience, the public comes to, and we all witness this connection that we all have with the water and the river and time. That's How many times made to make this all this work? Because the natures change, and they have difficulties. I don't know how many times take to make all this experience. So, sorry, Sue, let me just interrupt you for a second. Enrique, ¿no quieres que hagamos una traducción en español para tus escuchas de cómo comprimir lo que Enrique puede ser, y porque yo lo voy a subtitular también. ok, o sea, esto no está en Por vivo. eso sí, este es grabado, entonces fantástico. también para que fluyamos así un poquito más rápido. Por eso lo estoy dejando así, para que lo vamos a subtitular. Fantastic. I just asked him if he didn't want me to translate where we are now, but this is pre-recorded, so they will subtitle it. So super. We can move on. So what I would say is there was a lot of research done in advance, just the study of rivers, the flow. Jonathan has so much knowledge in this area that he shared with me, and then we've shared with Felipe. And I spent a lot of time at these sites personally. I walk the river, I stay, and I have to say, back to changes, when we did October, I worked at this river site over and over for days. I was out there at different times of day and all of this. And then we had this very huge hurricane, Helene. Well, and I walked out there the next few days later, and everything I had planned had changed. The whole river had changed. New trees had fallen. All this, the water was doing incredibly different things. And at first I was not so happy because I had a plan, and now the plan changed. And then I just sat with it, and I listened to the river, and we made change. We changed with the river. I can't contrive in nature. I have to listen, and it forced me to listen. And then I'm on the phone and Zoom with Felipe and Jonathan, and I'm like, you're not going to believe it. I'm sending pictures. Here's what's happened. Now it's changing, blah, blah, blah. And so it requires also of us, to be with it, be with the nature. So yeah, it's a very particular way, and letting go of yourself. Tell me, Jan. I'll say that philosophically, I think that this is essential in terms of what has motivated me from the very beginning. I've been working on this conceptually, and especially creating clocks and calendars that people are able to use as alternatives to their smartphone or to Google Calendar. I've been working on this for more than a decade now, and the motivation is to cede control that we have, or that we believe that we have, over nature, in order to have a collaborative relationship with every other being, with the living system that is planet Earth, such that our impact on the planet is not coercive. It is instead collaborative. And this comes from a form of listening, a form of watching, that I believe the artistic process is particularly suited to, in the sense that we watch and we listen on the river
when we encounter this artwork, braiding time, memory, and water, and it becomes a practice that we can carry forward in terms of everything else that we do. So Sue is, of course, very experienced in this, and when she found a river transformed, it may have been initially disappointing, but ultimately was a recognition that this is what this is what the project is. This is what we are about. And I very much hope that this is where we get in terms of how other people also experience the river, experience contingency, the fact that everything is always changing and we need to be flexible, we need to be attentive, and we need to recognize the impact of our actions and to calibrate our actions such that we are ultimately fully reintegrated into nature as opposed to artificially and um, very ineffectively, catastrophically, I would say, standing apart from nature. And I would say, I would add the word witness. We are witnesses to it. And I do use my sight. I do look and see and have that experience. I use all my senses when I'm working at the river. Okay, yeah. But witnessing is huge. I witness, I don't just yeah, that's an important word for me. Yeah. Para ti, Felipe, cómo fue estar involucrado, cómo es estar involucrado en este proyecto? ¿Cómo es que también, cuál es la parte más difícil de lo que tú tienes que hacer o cómo es que embonas ahí también la música? Ahí, Claro, ¿cómo es que se conjunta todo? pues mira, lo más importante fue, o sea, el crear el concepto, ¿no? El Claro, cómo abordar el crear una composición musical, en mi caso, y una composición coreográfica, en el caso de su, basada en las mediciones de un río, ¿no? O sea, es exacto. No, una o sea, es locura. que por lo regular siempre el compositor y el cantante o el músico, pues siempre hay una partitura ahí o hay alguna nota por ahí, pero aquí estamos hablando de sonidos de la naturaleza prácticamente, Ujú. ¿no? Partituras de la naturaleza, vamos a llamarlo de esa manera, Así es. que Entonces, tienes que leer, ¿no? Que tienes que aprender a leer. Cómo es para ti completamente. toda esta experiencia? Lo primero fue decidir la instrumentación que yo quería usar. Claro, Entonces, al final, tanto lo que yo quería como lo que era posible, decidimos por un octeto de percusiones. ok. Por la percusión de entrada es un mundo absolutamente infinito, o sea, todo es una percusión, o sea, esto es una percusión. Sí, Eh, claro, bueno, y usamos todo tipo de percusiones, triángulos, la primera parte es como muy resonante, entonces son campanas, triángulos, platillos, o sea, como sonidos que resuenan mucho, ¿no? Porque además la presentación está hecha al aire libre, claro, entonces tenemos que, pues tiene que sonar, lo cual si pones un cello o pones una flauta, pones un clarinete, pues claro que va a sonar, pero es más fácil que se pierda. sí, claro. La percusión es muy portátil y es muy versátil, o sea, puede pasar como te decía, de un triángulo a un tambor, a una tarola, a un objeto, a algo de madera, algo de metal, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la segunda razón. Y la tercera, porque los percusionistas naturalmente son, yo les llamo los bailarines de la orquesta, porque su movimiento o sea, ellos son muy cinéticos, ¿no? O sea, cuando ves un chelista tocando, pues está sentado tocando, o un flautista está sentado tocando, pero los percusionistas naturalmente están moviendo su cuerpo para pegarle a todos los instrumentos que están usando, ¿sabes? Si pegan arriba, pegan abajo, se mueven, se cambian de instrumento, etcétera. Es casi una danza. Entonces, pues conseguimos este octeto de percusiones de la Universidad de Georgia y son absolutamente extraordinarios. Extraordinarios. Y lo que hice fue una partitura muy abierta. Es una partitura que no es nada tradicional, es una partitura con códigos de tiempo. Yo estoy dirigiendo y yo traigo un cronómetro. Entonces, sabes que el río nos da su medición y determina cuál va a ser el tempo de la presentación o de la experiencia. Entonces, Claro. yo voy siguiendo una serie de indicaciones con un cronómetro que van determinando lo que los músicos van tocando y a su Wow, vez lo que las bailarinas van interpretando sobre andando. esta música. Fue, Oye, o sea, ahorita lo escribo muy fácil, pero no, bueno, es que yo me lo imagino.
cómo es que tú, o sea, cómo vas leyendo todo eso, pero a la vez, pues estar también, pues, orquestando, dirigiendo y no, o sea, ahorita mira, mi cabeza la acabas de hacer un nudo, ¿no? Literal, pero para mí es muy importante porque aquí estoy con tres personas muy importantes que son cabeza de lo que es el proyecto, pero detrás de él hay muchas personas involucradas. ¿Cuántas Claro. personas están involucradas? Eh, we are here with three peoples, but in this work, there are many people involved. How many people is in this project? I would say when you also add production staff, we've got about 20. Wow. 20 involved. And then, of course, we have the necessary, because it's important that the public know about it. So we also have people that are, in addition to that group, making the press and publicity. And like you, I consider you now part of the voice for this work because it's important that it get out into the world. So even if people don't know how can't come to this river, maybe there will be another river. We plan to travel this to other places, including Mexico City, to experience this. So we want the world to know that we're making this kind of work and trying to make good in these times on the planet. And I'll just say that the Rio Magdalena is already a river that we're actively exploring. I've been collaborating with UAM on a project to build a calendar that is based on the meander and the changing meander of the Rio Magdalena over the next thousands of years. But we're also now looking at Los Dinamos or other sites on the Rio Magdalena as potentially places in which to activate this work, where it will be very different and yet it will relate to the Chattahoochee because, as Sue suggests, Yeah. all water is everywhere and connects all of us. Felipe, ¿para cuándo? La gente, ¿cómo puede disfrutar este trabajo? Por ejemplo, ahorita aquí en la Ciudad de México, si alguien ahorita que vea la entrevista de repente quiere disfrutar este trabajo, no sé, en la República Mexicana Sí, también, claro. ¿cómo va esta cuestión? Bueno, ahora la presentación va a ser en Atlanta el 26 y 27 de octubre, en otra parte del Chattahoochee River. Vamos a subir a la página web. Sue, could you please share the link of the web page? Sure, 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 sure. Very much. En el enlace que va a subir Sue ahora pueden ver todo lo del proyecto, incluyendo un video de la presentación anterior. Ok, Una vez que tengamos esto, vamos a subir todos los videos, tanto los trailers, los teasers, como también la presentación completa. claro, La idea es que esperemos que el próximo año, y estamos trabajando muy duro para esto, podamos traer esta presentación al río Magdalena, que los sí, que están en la Ciudad de México saben que es el único río que nos queda vivo en la Ciudad de México. claro. Todos los ríos que están entubados, como son el río Miscuac, el río El viaducto Río de la Piedad, ¿no? Río de la Piedad, Río exactamente. Churubusco, Río ¿no? Churubusco, exactamente. El único río que nos queda vivo en la ciudad es el río Magdalena, en los Dinamos. Entonces queremos hacer una presentación ahí. Wow. Y todo sale bien y estamos con dedos muy cruzados. Queremos hacer una presentación en el río Bravo, también por el Ah, no, significado bueno, histórico, social, claro, político y demás que tiene, también como una frontera natural con nuestros vecinos del norte. Además, en un claro. momento tan complicado de la historia como el que estamos viviendo, pues bueno, esta es una obra hecha con dos norteamericanos y un servidor que soy mexicano, y pues es para demostrar que no hay frontera que nos separe si queremos convivir en armonía, ¿no? Oye, y que la naturaleza une, ¿no? Al final también la Así naturaleza es. y la música, así como ellos se unen, pues puede unir también muchas cosas, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí estamos un ejemplo de dos norteamericanos y un mexicano conviviendo perfectamente en paz y creando arte juntos, ¿no? La verdad, llevando, mire, algo que le va a endulzar los oídos, si de por sí mucha gente utiliza los sonidos de los ríos para meditar, para descansar, para, hasta para a dormir, ¿no? Pero pues ya me lo imagino ahora con este proyecto, pues explota al 1000%. Es bellísimo, de verdad. Perdón, yo me tengo que ir a otra entrevista por No, no, teléfono. no, adelante. De hecho, ya Una estamos, entrevista con Jonathan y Sue prácticamente estamos terminando, mi querido Felipe. para tomar, pero bueno, los dejo a ellos un par de minutitos más. I have to leave to a phone interview, so maybe you can wrap up this one and then we'll meet at the next one at one.
Yeah, we Is that okay? So gonna I have finish to in run to the one, phone 2 interview. minutes. Okay, see you later. Nada más, Okay, bye. rápidamente, nada más, Miguel Felipe, si me regalas tus redes sociales, por favor. Por supuesto, todo Felipe Pérez Santiago. Instagram, Facebook, Twitter, Perfecto. antes, ahora X, etcétera. X, Felipe claro. Pérez Santiago, mi página web, felipeperezsantiago.net. Perfecto, gracias, Miguel Excelente. Felipe. Y Un bueno, placer. Gracias. Chao. Ciao. bye. And well, Felipe is gone because have two more interviews, but Yeah. I'm gonna finish with this question. You come here with this project to River Magdalena, but there are another rivers in the continent or in Europe you wanna use for this project? Yes, there are many rivers, and it's really places where we either have strong relations already, where we can begin, because we often like I live where I live, I can make it happen because I can talk to people and they will maybe know who I am and they listen, blah blah blah. And I have other places in the world that I have some of those kind of contacts. Jonathan has other locations, Felipe has other, and we as the artists, we are activists. We are stepping out and having these conversations and looking for invitations to bring this experience to the public. It's touching people's hearts, you know? Yeah. Yeah. And And every river offers different opportunities in terms of yeah, different publics. So ranging from the Danube to the Brahmaputra is another one where I've started to have some conversations with colleagues, and new meaning emerges for us as well. And one thing that I'll mention for people in Mexico City right now who yeah, cannot come to Atlanta for the performance on the Chattahoochee, currently I have an exhibition of my calendars, including the calendar that's calibrated by the Rio Magdalena yeah. at the Galeria Metropolitana UAM in Mexico City. So people can see that installation. And we're hoping that all of this comes together in a way that all these different ways in which to interact with the river and with each other, where the river becomes or the watershed becomes a locus for interaction. We're hoping to activate that in every way possible. Also, on the link I shared with you, we have a trailer, a very small video. Yeah. And if you would like to post it on the ORSA Media website, we can send you a direct link both to the trailer, but we also now have the October performance, the full length. So Okay. you could post them. So just let Omar or me know, and we will get these videos to you so people can watch a version of it and have the Yeah. experience online. Mhm. Okay, you can send me that link and we post in our Super. media Yeah, socials. yeah. And everything you need about all the people on this project pretty much are at this link. This is what we use to save the environment. We don't print a lot of programs. We send you here to this link and you can learn about everybody has their phone now, you know, so why print this paper? So Yeah. you go here and you find out everything. So this is what we use for the playbill. And so you have all the information there. Thank you, thank you. Yeah. I will receiving here. And you have something to say because well, the time is almost over, but you have another interviews. I know is you have a very busy day, but what you tell to the people, you invite to follow in those social networks and invite to I don't know. I think inviting people to our social network is one way, and Felipe has his, I have mine. I don't think Jonathan is in social media, which is fine. Yeah. Jonathan's just posted his project in Mexico. And I think for people just to take the time to slow just a moment Yeah. and notice something in nature. It can be the river, it can be the wind,
all of these things are speaking to us, and they're all in a communication. There's in my yard, I have beautiful wildlife. And so we notice these things that are so beautiful and so precious in these times. And Right. noticing and witnessing that there also is another life there, a life form. Yeah. And Jonathan, you want to say something? Yes, I would urge everyone who's listening, regardless of whether they're able to experience braiding time, memory, and water, or able to go to the Galleria Metropolitana or anything of the sort. These are all prompts. These are all ways in to this way of being. But ultimately, they're not necessary. Yeah. They're important to me, they're important to us. But what is essential is the act of building a relationship with Earth in all of the intimate and all of the particular ways Yeah. of the place where you live, of your local conditions. So it really is a matter of being in your own place and recognizing that that place is related to all others and becomes extensive so that you're able to sense the planet as a whole, but to be situated at the same time, to be situated in space and time at every moment. That Yeah. is what is most important for me, and I think is at the core of this project. Well, I just want to say congratulations for this project. We will be waiting here for Magdalena River and live that experience. And well, we waiting here for you in Mexico. Thank you for your time and keep going with this project. It is amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my dear Sue, my dear Jonathan, and say goodbye, please. Goodbye. Adiós. Bye. Señores, con esto terminamos este face to face. Nosotros nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Cuídense. Thank you.